Nunca volverás a mirar el mundo de la misma manera. Una rebelión que no fue liderada por demonios, sino por guardianes celestiales. Hoy conocerás a los vigilantes, los ángeles que amarán, que enseñarán, que corrompieron y que pagarán un precio eterno por quebrantar la propia ley de Dios. Prepárese, porque esto no es solo una vieja historia, es un eco del pasado, que todavía resuena en el presente. Que pasaría si te dijera que los ángeles que se suponía debían proteger a la humanidad terminaron convirtiéndose en su peor amenaza? Enseñaron magia, armas, hechizos y secretos cósmicos prohibidos a la humanidad. Que pasaría si te dijera que tus decisiones casi destruyeron el mundo, y que Dios tuvo que intervenir personalmente para evitar que la creación fuera borrada? Hoy entenderás por qué los vigilantes fueron condenados, que hicieron con las hijas de los hombres, como nacieron los gigantes Nephilim. Y al final te lo mostré, la impactante profecía que pueden regresar. Cuidad hasta el final. Antes de sumergirnos en este viaje revelador, asegurad de darle me gusta y suscribir al canal, porque aquí descubrimos historias bíblicas ocultas, prohibidas y misteriosas. Aquellas que pocas personas conocen, pero que cambian por completo nuestra perspectiva espiritual. Ahora, respira profundamente. La historia de los vigilantes está a punto de comenzar. Desde el principio de los tiempos, cuando el universo brillaba con la pureza de la creación recién nacida, Dios estableció jerarquías celestiales perfectas. Ángeles, querubines, serafines, arcángeles, cada uno con su función, cada uno con su misión. Entre estas categorías, existía un orden especial, el orden de vigilante so vigilantes. No eran guerreros como Miguel. No eran mensajeros como Gabriel. Y no eran curadores como Rafael. Los vigilantes eran observadores. Su misión era acompañar a la humanidad, presenciar su crecimiento, observar el desarrollo de las primeras civilizations y garantizar que el plan divino siguiera su curso natural sin interferencias directas. Pero había un problema. Vigilantes de los amaban observar. Lo vieron todo, amor, sufrimiento, alegría, dolor, la evolución de la humanidad. Les fascinaba la libertad humana, algo que los ángeles no poseían de la misma manera. Mientras los humanos cometen errores, aprendían, caían, se levantaban, amaban y perdonaban. Los ángeles observaban con una mezcla de curiosidad y admiración que crecía con cada generación, hasta que un día, algo cambió. Entre todos los vigilantes, había un líder, sem era respetado, admirado y considerado el más sabio de la orden. Pero Semyaza albergaba en su interior una profunda, casi peligrosa curiosidad. No se limitaba a observar a la humanidad, la estudiaba, la contemplaba y la cuestionaba. Él quería entenderla. Y así fue como, poco a poco, algo empezó a moverse dentro del corazón del ángel. El libro de Enoch afirma que los vigilantes descendieron al Monte Hermon en una época de expansión humana. Las tribus crecen, las aldeas se convertían en pueblos, las familias se multiplicaban. Y fue allí, en ese vibrante escenario de vida, que los vigilantes presenciaron algo que cambiaría la historia para siempre, la belleza de las hijas de los hombres. El texto antiguo dice que eran hermosas, pero esa palabra no es justicia a la intensidad de la experiencia. Para seres celestiales que nunca habían experimentado atracción física, y mucho menos emocional,
Vera mujeres humanas tan intensas, tan vivas, tan llenas de sentimiento. Provocó una reacción inimaginable. Por primera vez en la historia del cielo, los ángeles sintieron deseo. Un deseo prohibido, peligroso e incontrolable. Semyaza fue el primero en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Vio que los vigilantes se estaban enamorando de las mujeres, y que esto podría llevar a la ruina de todos. Así que convocó a los 200 ángeles a la cima del Monte Hermon. La escena era magnífica. Nubes doradas reflejaban la luz del sol poniente, mientras una suave brisa cortaba el aire. Ali, Semyaza pronunció unas palabras que resonaron como un trueno. Bayari y tomari una esposa entre los humanos. Pero temo que si lo hago solo, me abandonen, así que juren conmigo. Juren que todos harán lo mismo. Los vigilantes intercambiaron miradas. Sabían que esto estaba prohibido. Sabían que existía una ley cósmica eterna que prohibía la unión entre seres celestiales y humanos. Pero el deseo ya se había apoderado de ellos. La curiosidad ya había cruzado la línea hacia lo imposible. Y el amor prohibido parecía irresistible. Entonces los 200 vigilantes hicieron un juramento. Un pacto que ninguno de los dos podía romper. Un pacto que selaría su destino para siempre. Y esa noche, las estrellas cercaron el cielo mesopotámico. Los vigilantes descendieron del firmamento como luces vivientes. Adoptaron formas humanas, altas, fuertes, de belleza inconmensurable. Caminaron entre las aldeas. Y eligieron mujeres para sí mismos. Algunas mujeres estaban asustadas, otros sintieron miedo. Pero muchos quedaron fascinados por la presencia celestial. Y así comenzó la unión prohibida entre ángeles y humanos. Y de ella nacieron las criaturas más temidas de la antigüedad, los Nephilim, gigantes, híbridos, monstruos. La Biblia los describe como hombres poderosos y de renombre. Para los textos apócrifos revelan algo mucho más sinistro. Eran seres de fuerza sobrehumana, insatiables, violentos y incontrolables. Temidos por las tribus humanas, arrasaban aldeas enteras, devoraban cosechas, robaban ganado y destruían asentamientos. Y cuando ya no había suficiente comida, recurrieron a devorar zonas. Mientras tanto, los propios vigilantes comenzaron a corromper a la humanidad con conocimiento prohibido. Azazel enseñó las artes de la guerra. Semyaza enseñó encantamientos. Profesor de caballestrología. Panemu enseñó escritura y manipulación. Kazdia enseñó abortos y venenos. La humanidad, todavía frágil, ha recibido demasiado conocimiento, demasiado rápido. Y la tierra se hundió en el caos. Dios vio todo. Y se le acabó la paciencia, los arcángeles fueron enviados. La sentencia ha sido dictada. Los vigilantes serían castigados. Los Nephilim serían destruidos. Y el mundo antiguo sería aniquilado por la mayor catástrofe de la historia, el diluvio. La corrupción en la tierra había alcanzado un nivel tan profundo que incluso los propios vigilantes comenzaron a comprender la gravedad de lo que habían desatado. Sus hijos los Nephilim se habían convertido en monstruos incontrolables. Como árboles que crecen torcidos desde la raíz, nada podía enderezarlos. Eran los descendientes de una unión prohibida, seres cuya mera existencia desequilibraba la creación. Los vigilantes, que antago caminaban entre los humanos con orgullo,
Ahora observaban en silencio el rastro de destrucción dejado por las criaturas que habían engendrado. Aldeas quemadas, asentamientos devastados. Criaturas que gritaban en la noche, exigiendo sacrificios, exigiendo comida, exigiendo sangre. Los gritos de los inocentes subieron al cielo. Y como humo que subía delante del trono, vinieron delante de Dios. Al ver el estado de la creación, el Creador tomó una decisión que resonó por toda la eternidad. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. La tierra quedaría purificada, no por fuego. No a través de la guerra, pero a través del agua. Por la fuerza de las aguas que barrerían el mundo corrupto, y darían a la humanidad una segunda oportunidad. Pero antes de que se levara a cabo el juicio, Dios envió órdenes específicas a los cuatro grandes arcángeles. Miguel tendría que lidiar con Semyaza y los vigilantes. Rafael se le daría la misión de arrestar a Azazel. Gabriel se enfrentaría a los Nephilim. Uriel advertiría a No sobre lo que vendría. Cada arcángel levaba en su interior una expresión de justicia divina. Y ninguno dudaba en cumplir el decreto celestial. Azazel fue el vigilante que enseñó a los humanos el arte de la guerra, la metalurgia, las espadas afiladas y las armaduras que transformaban a los hombres comunes en asesinos. Les enseñó cosméticos que seducen, venenos que mataban y corrupciones que se propagaban como enfermedades invisibles. Por tanto, su castigo fue ejemplar. Rafael descendió del cielo en una luz resplandeciente, como una llama viva que atravesó el firmamento. Encontró a Azazel en una región desértica, donde el vigilante observaba la destrucción causada por los gigantes con una mezcla de orgullo y temor. Azazel dio Rafael, su voz resonando como un trueno lejano, tus pecados ya no serán tolerados. Azazel intentó justificarse, intentó discutir, intentó culpar a Semyaza y a los demás vigilantes. Pero el tiempo de las explicaciones había terminado. Rafael lo envolvió en cadenas de fuego. Las cadenas se aferraron a las brasas y piernas del ángel caído como serpientes luminosas. Azazel gritó, no de dolor físico, pues los ángeles tienen una resistencia que supera la comprensión humana, sino de vergüenza, de terror, de una premonición de lo que estaba por venir. Lo arrastraron a una profunda grieta, un oscuro abismo bajo las afiladas rocas. Ali sería arrollado, Ali permanecería hasta el día del juicio final. No había luz, no había salida. Solo silencio y oscuridad eterna. La orden fue cumplida. Mientras tanto, Miguel lideraba la misión más compleja, arrestar a Semyaza y a todos los vigilantes que habían hecho el pacto en el Monte Hermon. Semyaza, a diferencia de Azazel, no halló. Sabía que el juicio era inevitable. Sabía que había quebrantado la ley más sagrada de los cielos. Sabía que su destino estaba selado. Pero tras su apariencia dura, se escondía una inmensa tristeza. Vio el caos que había causado. Sintió el peso de la culpa. Comprendió que su decisión había traído la destrucción a la humanidad. Los vigilantes se reunieron, uno por uno, mientras Miguel se presentaba ante ellos con su espada lamante. Los ángeles caídos intentaron interceder, pedir perdón, implorar clemencia. Pero Miguel no dio nada. Simplemente ejecutó la orden divina con absoluta precisión. Semyaza dio un paso adelante. Asumo la responsabilidad. Si alguien debería ser castigado por encima de todos los demás, soy yo. Miguel no respondió. No fue necesario.
La sentencia ya había sido pronunciada. Semyaza y los 200 vigilantes estaban aprisionados en profundas cavernas, encadenados en una oscuridad que jamás conocería el amanecer. Sus voces resonaron por la creación como lamentos, no por el dolor físico, sino por la pérdida del cielo, de la luz y de la gracia. Y ellos esperaron, por eras, hasta el gran juicio final. Con los vigilantes encarcelados, quedaba un gigantesco problema, literalmente. Los Nephilim continuaron devastando la tierra. Eran inmensos, voraces y violentos. La gente se escondió en cuevas, huyó a las montañas y oró para que Dios los cuidara. Gabriel recibió la orden de eliminarlos a todos. Algunos textos antiguos describen a Gabriel liderando una legión de ángeles guerreros para enfrentarse a los gigantes. La batalla fue brutal, intensa y apocalíptica. Las montañas temblaron, la tierra se estremeció. Los gritos de los Nephilim se oían a kilómetros de distancia, y en así. Nada de eso sería suficiente para borrarlos. Los Nephilim eran muchos, extremadamente fuertes, enormes, y se están volviendo cada vez más violentos. Solo una fuerza podría destruirlos por completo. Agua, el agua que vendría del cielo, el agua que saldría de la tierra, el agua que lavaría todo lo que había sido corrompido. Mientras se ejecutaba el castigo de los vigilantes, Uriel fue enviado a entregar un mensaje a un hombre justo. No, Uriel se le apareció en una luz brillante, trayendo instrucciones detalladas para construir el arca. La advertencia celestial fue clara. La tierra está corrompida. La humanidad está perdida. Gigantes lo consumen todo. Derramare aguas poderosas sobre el mundo, pero ti no te salvarás. No obedient comenzó a construir el arca. Mientras martiba madera y ajustaba vigas, la gente se burlaba de él. Nadie creía que algo tan terrible pudiera suceder, pero no lo sabía. Y Dios lo sabía. Y los cielos se estaban preparando. Cuando el arca estuvo terminada, no y su familia entran. Se reunieron animales de todo tipo. El cielo se oscureció. Las nubes se espesaron. Los vientos cambiaron. Y entonces empezó, primero, una lluvia ligera, luego fuertes gotas. Y luego, una inundación tan intensa que nadie había visto nunca nada igual. El agua caía del cielo como cascadas. El agua brotaba de la tierra como ríos invertidos. El mundo rugió. El mundo estaba llorando. El mundo fue borrado. La gente corrió hacia las montañas. Los Nephilim gritaron, intentaron escalar las rocas, pero fueron tragados por las aguas. Toda la tierra quedó cubierta. El mundo antediluviano desapareció bajo toneladas de agua divina. Y cuando finalmente todo se detuvo, la creación respiró de nuevo. Cuando los gigantes murieron, sus cuerpos se desvanecieron, pero sus espíritus quedaron atrapados en la tierra. No pertenecen al cielo, pues no eran completamente angelicals. No pertenecen a la tierra, pues no eran completamente humanos. Y así se convirtieron en entidades errantes, sombras espirituales, vagando sin descanso. Según el libro de Enoch, estos espíritus se convirtieron en los demonios. Los tormentos espirituales de la humanidad comenzaron allí como un eco final de la rebelión de los vigilantes. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, revelando montañas, valles y tierras transformadas,
La tierra parece silenciosa, como si se hubiera desmayado después de un grito que duró demasiado tiempo. El arca descansó, la vida comenzó de nuevo, la creación respiró. Pero quedaba un detalle crucial, los espíritus de los Nephilim no fueron destruidos. Continuaron vagando por el mundo, incapaces de regresar al cielo, incapaces de integrarse plenamente al plan divino. Eran híbridos espirituales, y su muerte física no solo su fin. Al contrario, liberó sus esencias hacia un destino aún más oscuro. Estos espíritus se convirtieron en malas influencias, alucinan, manipuladores invisibles del corazón humano, entidades que desean poseer cuerpos mortales para volver a sentir lo que han perdido. Así nació el concepto más antiguo del mal espiritual, demonios. A diferencia de los ángeles caídos, a diferencia de Satanás, a diferencia de los mismos vigilantes. Eran restos, sombras, ecos distorsionados del pecado original cometido en el Monte Hermon. La humanidad postdiluviana desconoce esta verdad. Desconoce que seres espirituales invisibles observan cada paso, cada decisión, cada tentación. Desconoce que la queda de los vigilantes había dejado una cicatriz permanente en la historia espiritual del mundo. Pero Dios lo sabía. Y los ángeles lo supieron. Y por eso, después del diluvio, el contacto entre el cielo y la tierra se volvió mucho más conservador, mucho más distante. Dios ya había visto lo que sucedía cuando los seres celestiales se acercaban demasiado a la humanidad. El orden espiritual del universo necesitaba mantenerse rigurosamente. Pero, irónicamente, el propio silencio divino terminó creando una nueva sensación entre los hombres, curiosidad por lo prohibido. Y los espíritus de los Nephilim se aprovecharon de esto. Susurraban tentaciones, influyeron en las guerras. Se encendieron deseos incontrolados. Manipularon los sueños, aparecieron como sombras durante la noche. No eran tan fuertes como sus antiguos cuerpos gigantescos, pero eran persistentes, sutilmente influentes y peligrosamente inteligentes. El mal espiritual comenzó allí su historia con la humanidad. Y mientras esto ocurría en la tierra, algo muy diferente ocurría en las profundidades del cosmos. Los vigilantes, encadenados en la más absoluta oscuridad, estaban despertando lentamente dentro de su prisión espiritual. Para los ángeles, el tiempo no tiene el mismo significado que para los humanos. Un año puede parecer un instante. Un milenio puede parecer un suspiro. Pero en ese abismo, el tiempo parece dolorosamente lento. Semyaza abrió los ojos en la oscuridad. Azazel yacha en silencio bajo las rocas ardientes. Los demás vigilantes permanecieron atrapados, inmovilizados, reflexionando sobre cada elección que habían hecho. Algunos estaban gritando. Otros permanecieron en absoluto silencio. Otros maldijeron su propia debilidad. Pero había una terrible verdad que ninguno de ellos podía ignorar. Nunca volverían a ver el cielo. Hasta el día del juicio. Para un ángel, estar separado de la luz divina es el equivalente espiritual de la muerte. Pero estaban vivos. Condenado, consciente, atrapado en la oscuridad. Y él permanecerían por siglos. El estado emocional de los vigilantes era complejo. No todos reaccionaron de la misma manera. Algunos lamentaron amargamente su decisión. Otros renunciaron al amor que sienten por las hijas de los hombres. Algunos querían regresar.
Otros se rebelaron contra Dios, Azazel por ejemplo, permaneció en un silencio profundamente orgulloso, se negó a mostrar remordimiento, aun cuando estaba atrapado en el desierto de la oscuridad. Semenjaza, por otro lado, sentía un peso que lo aplastaba. Él había liderado el pacto. Había convencido a los demás. Había convertido la curiosidad en rebelión, y su dolor no vino del castigo, pero desde la conciencia. Él sabía todo lo que había causado. Era una carga que ni siquiera 1000 ecos podrían borrar. Con los vigilantes encarcelados y los Nephilim muertos, la tierra necesitaba un nuevo comienzo. Los descendientes de No se expandieron por la tierra, creando tribus, lenguas y culturas. Pero ocurrió algo curioso. Las historias de los vigilantes y los gigantes continuaron vivas en las tradiciones humanas. Cada civilización, incluso aquellas separadas por continentes, trae recuerdos similares. Dioses que vinieron del cielo. Gigantes que caminaron entre los hombres, seres luminosos que enseñaron conocimientos, cataclismos que destruyeron civilizations. Mesopotamia, Egipto, Grecia, India, la América precolombina. Todos ellos guardaban ecos del mismo acontecimiento. Como si el mundo entero hubiera presentado fragmentos de la misma tragedia. Y eso intrigó a los eruditos antiguos. ¿Cómo es posible que personas separadas por océanos tengan recuerdos tan similares? Simple, porque todos habían sobrevivido al eco del mismo acontecimiento, la rebelión de los vigilantes. Detrás de todo este escenario de destrucción, dolor y nuevos comienzos, se esconde una revelación oculta. Una revelación que aparece al final del libro de Enoch, pero que muchos ignoran o tienen miedo de afrontar. Una revelación que no habla del pasado, pero sobre el futuro. Y esta revelación dice algo que pocos se atreverían a creer. ¿Pueden regresar? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Y en qué forma? ¿Y qué significaría esto para la humanidad moderna? Estas respuestas pertenecen al último bloque. El más tenso. El más revelador. Lo más inquietante. Con el paso de las generaciones, la humanidad postdiluviana continúa avanzando. Surgirán nuevas ciudades, florecerán nuevos imperios, nuevos gobernantes tomarán el poder. Pero incluso en medio de este progreso, un miedo silencioso acechaba en el inconsciente de las civilizaciones antiguas. El miedo de que volviera a ocurrir. El temor de que los seres espirituales vuelvan a romper la barrera entre él y tierra. El temor de que los gigantes volvieran a caminar entre los hombres. El temor de que el conocimiento prohibido regresara. Y no era un miedo irracional. Porque incluso después del diluvio, todavía se producen ecos de la rebelión en momentos específicos de la historia. Los pueblos antiguos reportaban apariciones misteriosas de seres luminosos. Los líderes fueron influenciados por voces invisibles. Culturas enteras adoptaron rituales extraños, rituals que se parecen peligrosamente a las enseñanzas de los vigilantes. En algunas regiones, los sacerdotes afirmaban escuchar voces de los vientos, supuestamente espíritus ancestrales que enseñaban técnicas de metalurgia o de preparación de venenos, técnicas muy similares a las enseñadas por Azazel. En otras regiones, grupos tribales creían que antiguos gigantes vivían dormidos dentro de las montañas, como si esperaran el momento adecuado para regresar. Y luego estaban las leyendas sobre ángeles caídos que visitaban a los humanos en sueños,
No para seducir o crear híbridos, sino para manipular, inspire orgullo y alentar la desobediencia. Estas historias pueden parecer mitos. Pero cuando se coloca al lado del relato de Enoch, algo comienza a quedar claro. El impacto de los vigilantes persiste en el mundo. Incluso prisioneros, incluso destruidos, incluso leos. Su rebelión había dejado profundas cicatrices en la psique humana. Lo fascinante es que prácticamente todos los pueblos antiguos registran algún nivel de esta memoria. Egipto, los dioses que descienden del cielo para enseñar sabiduría. Grecia, los titanes, seres gigantescos que causaron el caos y fueron encarcelados en el Tártaro. Samaria, los Apkallu, semidioses híbridos enviados por las deidades. Américas, los hombres estrella que descendieron para enseñar agricultura y astronomía. India, los devas que se enfrentaron a los asuras, poderosos seres híbridos. Es como si cada parte de la tierra hubiera escuchado el eco lejano de la misma historia. Una época en la que se violó la frontera entre el cielo y el hombre, y el mundo casi terminó. Después de la rebelión de los vigilantes, la relación entre el cielo y la tierra cambió radicalmente. Dios se ha vuelto más silencioso. La intervención abierta ha disminuido. Los milagros se han vuelto raros. Y eso no fue un castigo. Era protección. Por cuando el cielo se acerca demasiado a la humanidad, algo se rompe. Los vigilantes rompieron el orden natural del universo. Y el precio fue tan alto, tan catastrófico, tan destructivo, que Dios ha establecido nuevos límites espirituales, nuevas fronteras, nuevos celos. Estos celos impiden que los seres espirituales cruzaran libremente al mundo físico. Pero aquí está el punto más importante de esta sección. Estos celos no son permanentes. Tienen una fecha límite. Tienen un propósito. Y tienen una profecía asociada a ellos. Lo que ocurrió en el pasado no ha sido borrado, fue simplemente contenido, esperando una nueva era. En uno de los pasajes finales del libro de Enoch, hay una frase que pocos notan, pero que lo cambia todo. Los espacios carcelarios se abrieron el último gran día. Esta frase significa que el abismo donde están atrapados los vigilantes no quedará salado para siempre. A los espíritus de los Nephilim se les permitirá actuar más intensamente. Y la humanidad se enfrentará a un periodo similar a los días de Noé. Y esto no es meramente simbólico. Es literal. En el fin de los tiempos, según esta profecía, los vigilantes podrían volver a ejercer influencia sobre el mundo, tal vez no tomando forma física, sino influir en las mentes, líderes corruptos, fomentar tecnologías destructivas, manipular a la humanidad como lo han hecho antes. Pasó el tiempo. Surgieron civilizations. Los imperios han caído. Los reinos han surgido y caído como polvo arrastrado por el viento. Pero detrás de cada capítulo de la historia humana, había un hilo invisible que conectaba el presente con el pasado más antiguo, un pasado marcado por el pecado de los vigilantes. Y este hilo se volvió a tirar cuando los eruditos antiguos comenzaron a notar algo aterrador. Los comportamientos humanos, en ciertas épocas, replicaron exactamente los mismos patrones que la generación anterior al diluvio. Corrupción rampante, violencia sin sentido, obstinación contra todo lo que es sagrado, búsqueda obsesiva de conocimiento prohibido, mezclas peligrosas entre ciencia y poder, culto a la tecnología, orgullo, arrogancia, desobediencia.
Ira como si el mundo, lenta pero inevitablemente, volviendo a los días de no. Y eso no fue casualidad. Porque una antigua profecía, oculta, ignorada y olvidada, decía que antes del fin, los vigilantes volverían a tener influencia. No necesariamente van a caer como lo hicieron en el pasado. No asumir una forma física, no tomar esposas, pero influyendo. Estrella de guía. Soplando ideas. Manipulando. Inspirando orgullo y rebelión. No necesitarían salir del abismo para actuar. Todo lo que la humanidad necesita hacer es abrir las puertas. El mundo moderno se enorgullece de su tecnología. Los telescopios llegan a planetas distantes. Los científicos manipulan los códigos genéticos. Las máquinas piensan. Las inteligencias artificiales aprenden y evolucionan. Los experimentos dan vida a criaturas en el laboratorio que nunca han existido en la naturaleza. La humanidad está accediendo a conocimientos que durante milenios han estado fuera de su alcance. Y cada avance parece encender una llama en lo invisible, una llama que atrae la atención de aquellos que están más allá del velo. La pregunta que resuena es sencilla y aterradora. ¿Estamos abriendo sin saberlo la misma puerta que abren los vigilantes? Quizás sí, porque hoy más que nunca la humanidad está tratando de asumir roles que antes pertenecen solo a Dios. Crear vida artificial. Alterar la estructura fundamental de la naturaleza. Manipulando los límites espirituales con prácticas ocultas que han recuperado fuerza. Y mientras el mundo se alea de los valores espirituales, algo está creciendo en el cielo. Un murmullo antiguo, como el despertar de voces que estaban dormidas. Al final del libro de Enoch, hay una visión inquietante. En el último gran día, se abrirán las puertas de la prisión. Esto no significa solo que los vigilantes serán liberados físicamente. El texto original sugiere algo más simbólico y más peligroso. Eso significa que su influencia se desatará, no cuerpos. Pero ideas, sin presencia física, pero inspirations. No gigantes. Pero espíritus y conceptos que llevaron al mundo al caos en el pasado. Y si miramos atentamente el presente, vemos paralelismos inquietantes. Pueblos que adoptan antiguas creencias vinculadas a seres celestiales que descienden del cielo. Obsesión con seres extraterrestres. Mayor uso de la astrología y de las prácticas ocultas. Guerras más devastadoras. Aumento de la violencia. La ciencia impuya límites éticos peligrosos. Y el resurgimiento del culto al conocimiento prohibido. El mundo parece estar repitiendo el patrón. Y cuando los patrones se repiten, las profecías se despiertan. Cuando el mundo escucha la frase, los vigilantes regresarán. Muchos imaginan seres gigantes descendiendo del cielo, tomando esposas y criando híbridos. Pero eso no es lo que realmente sugiere el texto antiguo. El regreso será más sutil. Más psicológico, más espiritual, más astucia. Influirán en los líderes mundiales. Inspiran tecnologías que causan destrucción. Manipularán ideologías. Crearán movimientos que desafiarán directamente el orden divino. Harán que el hombre se sienta como Dios, tal como lo hicieron antes. Pero esta vez no es necesario que aparezcan. No necesitan ser vistos. No necesitan ser notados. Todo lo que se necesita es que tus ideas encuentren terreno fértil. Y el trabajo de base ya se está preparando.
Algunos eruditos dicen que hay señales claras de que el mundo está entrando en una era similar a los días de Noé. Y señalan señales específicas. Aumento de la corrupción a escala mundial. Violencia a niveles sin precedentes. Normalización de la perversión moral. Una búsqueda insatiable de conocimiento prohibido. La manipulación genética y la creación de nuevos seres. La idolatría moderna, no de dioses, sino de tecnología, dinero y poder. Decadencia de la espiritualidad. Exaltación de la propia humanidad como si fuera divina. Señales en el cielo, fenómenos inexplicables. Todo esto crea una atmósfera propicia para el regreso de la influencia de los vigilantes. Y este regreso no es algo físico, es mental, es cultural, es espiritual. Están tratando de regresar, no con escalones, pero con ideas. Porque si el mundo realmente se está acercando a una era similar a los días de Noé, entonces, los abismos se están desplazando. Las sombras están inquietas. Se están probando los celos. Y el espíritu de antigua rebelión vuelve a soplar entre los hombres. La humanidad se acerca una vez más a un umbral peligroso. Y la frontera entre el mundo visible y el invisible comienza a desdoblarse. Los vigilantes no regresan con trompetas, no regresan en gloria, no vuelven con brillo, regresan con influencia, con ideas, con seducción, con orgullo, con conocimiento prohibido. El mismo conocimiento que casi destruyó el mundo antiguo. La historia de los vigilantes no es solo una narración perdida en el desierto del tiempo. Ella es un espejo, una advertencia, un eco profundo que trasciende pocas y toca una vez más a la humanidad. Los vigilantes caerán por creer que sabían más que Dios. Caerán porque se dejaron seducir por la belleza, el deseo, la curiosidad y el orgullo. Caerán por cruzar en una línea que nunca deberán cruzar, y pagarán el precio eterno. Pero el verdadero impacto de la historia no radica solo en lo que hicieron. Esto no que en nosotros lo estamos haciendo hoy. Porque siempre que la humanidad juega con demasiado poder, siempre que buscas conocimiento sin sabiduría, cada vez que intentas reemplazar lo divino, siempre que se llena de arrogancia, ella repite el patrón de los vigilantes. Vivimos en una época en la que la ciencia quiere ampliar los límites de la creación. Vivimos en una época en la que la violencia se está intensificando. Donde la espiritualidad se disuelve. Donde desaparece la línea entre el bien y el mal. Quizás estamos viviendo en una época que se parece peligrosamente a los días de Noé. Y la profecía que descubrimos hoy, la que casi nadie conoce, nos advierte. La influencia de los vigilantes podría regresar. No estoy en buena forma física. No como gigantes. No como seres de luz que descienden del cielo. Pero como ideas, como influencias, como movimientos culturales que se difunden en silencio. Y está en nosotros reconocer estas señales. Depende de nosotros darnos cuenta cuando el orgullo intenta distanciarnos de la verdad. De nosotros depende mantener nuestra conciencia despierta. La historia de los vigilantes no termina con su arresto. Termina con una pregunta que en resuena hoy. ¿Qué harás con el conocimiento que has adquirido? Porque al ver este video hasta el final, has demostrado que buscas la sabiduría. Buscando profundidad. Buscando comprender lo invisible detrás de lo visible. Y eso te pone por delante de la mayoría de las personas. La moraleja de esta historia es clara.
Incluso los seres de las pueden caer cuando ignoran los límites. Y incluso los seres humanos pueden elevarse cuando eligen la sabiduría. Los vigilantes caerán debido a su arrogancia. Pero podemos elevarnos a través de la humildad. Lo distraerán por orgullo. Pero podemos construir a través de la concientización. Su historia es una advertencia. Pero también es una oportunidad. La oportunidad de aprender del pasado. Antes de que vuelva a suceder. Y si deseas continuar este viaje, si quieres entender más historias ocultas, prohibidas, así que ahora ya sabes qué hacer, mira el siguiente video. Porque las verdades más profundas del mundo espiritual todavía están esperando ser revelados.